able to find all of them here. Very good MOQs, which is what I'm looking for. And yeah, it's been a great experience. I think it's going to be well worth my trip. I'm really happy to be here because I see the quality of the products are very good. Very good finish. Today we meet several customers from the United States, and they already decide to place order to us. I think this is our third year. The customer that we have met, it which really turned into a real order. Welcome everyone to today's webinar. My name is Linh and I'm honored to be your host at this special event, which is part of the Global Sourcing Fair Vietnam, taking place from April 22nd to 24th, 2026 at Saigon Exhibitions and Convention Center at SECC, Tân Mỹ Ward in Ho Chi Minh City. So Global Sourcing Fair Vietnam is one of the key sourcing events in the region, showcasing export-ready products across 4 categories: fashions and accessories, home and gift, electronic and home appliances, and printing and packaging products. Today's event is organized by Global Sources, an internationally recognized multi-channel online to offline sourcing platform committed to facilitating global trade. For over half of a century, Global Sources has connected authentic buyers and verified suppliers around the world, offering tailored sourcing solutions and reliable market insight to have businesses respond to changing market conditions and seize new opportunities. Joining us today as our partner is Move to Asia, a company that provides end-to-end solutions for businesses looking to source and purchase products in Vietnam. Ladies and gentlemen, the global sourcing landscape has been changing rapidly due to geopolitical tensions, supply chain disruptions, and rising compliance requirements. Many companies are shifting from single market dependence to diversification strategies such as China Plus One and expanding sourcing across Asia. And Asia, especially Southeast Asia, continues to attract strong attention from international buyers, with countries like Vietnam emerging as key sourcing hubs. So with these changes, buyers are asking, how are sourcing strategy evolving? What risks should companies watch for? And what are the next opportunities? That's exactly what today's sections will explore. So welcome to our webinar, Asia Sourcing 2026, New Risk, New Sourcing Strategies. In today's discussions, we will look at the evolving sourcing landscape, why Asia and Vietnam remain on buyer radar, and key insights from real sourcing experiences in the regions. We are very pleased to have an excellent lineup of speakers joining us today to share their insight and perspective. Now, it is my pleasure to introduce our 3 special guests. They are leading experts from who will share valuable experiences and insights to deepen your understanding of global sourcing. So please join me in welcoming them. Firstly, I would like to invite Mr. Guillaume Rondan, CEO and founder of Move to Asia, to send his greeting to the audience. Hello everyone. And next, I'm happy to be here. yes. And next, let's welcoming our next speaker, Mr. Pietro Karjalainen, CSO and co-founder FVSource. Please welcome him. Hello, everybody. Welcome to the webinar. Greetings from Finland, Europe. And finally, we are honored to welcome Ms. Huế Lê, General Market Manager, Vanderbilt Home Products Vietnam, headquartered in New York. And with the theme Asia Sourcing 2026, New Risk, New Sourcing Strategies, we believe that today's sections will provide valuable insights for buyers, particularly European buyers, as they navigate to the evolving global sourcing landscape. And today's webinar aims to provide practical insight into this market shift, help buyers better understand sourcing risk, evaluate the supply reliability, and identify new opportunities in Asia.
So let me briefly walk you through today's agenda. Topic 1, Market Reality and Risk Landscape, Understanding the New Risk and Landscape in Asia Sourcings, presented by Mr. Guillaume, CEO and founder of Move to Asia. Topic 2, EU Sourcing Reality in 2026, Why Vietnam and Asia are Still on Buyers' Radar, presented by Mr. Pietro Karjalainen, CSO and co-founder of FVSource. And topic 3, Buyers' Real Experiences, Lesson from Real Sourcing Project in Asia, presented by Ms. Huệ Lê, General Manager, Vanderbilt Home Products, Vietnam. And finally, we will have a live Q&A sections with our speaker, and they will answer the question from the audience. So throughout the webinars, you are welcome to submit your question via the chat box or leave a comment directly on the Global Sourcing Fair Vietnam Facebook page. Our team will collect your questions and address them during the Q&A sections at the end of the program. So we hope you will stay with us until the end of the webinar. And now, let's move on to our first sharing, Market Reality and Risk Landscape, Understanding the New Risk Landscape in Asia Sourcings. We are honored to welcome Mr. Guillaume, CEO and founder of Move to Asia. Mr. Guillaume, please come on stage. Thank you, Ms. Linh for this introduction, and hello everyone. I'm currently based in Ho Chi Minh City, Vietnam, and hopefully today we will discuss the in and outs about the latest risks, what's happening worldwide, and how buyers should implement or at least think about the supply chain, and especially diversifying the supply chain. So, quick introduction about myself. I've been in Vietnam for about 10 years, and I'm the founder of Move to Asia. We provide A to Z sourcing services, from supplier identification to quality control and to being the local team on behalf of our clients on the ground, with our main market as Vietnam. So let's start by a few flashpoints, and I think some of the headlines that I will put on my screen will resonate with many of you. So we see on the screen US-China tension with President Donald Trump. We see as well the EU strengthening their regulations for import and then regulations. We see the Taiwan as well matter here in the Asia side, as well as the latest Iran-USA war and what's happening on the Hormuz territory as well. So basically, those headlines brings volatility and risk on the supply chain. So for companies, they can be from small to mid to even large SME and as well as MNC. What they have and what they experience are higher costs, less predictability on the supply chain, as well as more risk to have a sustainable and well-diversified procurement. Sorry, the slide. Okay, sorry for that. So as we can see, risks are not anymore exceptional. They are structural, and they are part of almost everyday's reality. And probably 10, 15 years ago, only large corporations were looking into this diversification topic. Now almost anyone are having those questions, those matters. And of course, this is very tangible things to have in mind, because it's not just anymore having bad luck into the supply chain, but it's just what is common and our current environment. That's why we need to be able to put more resilience on our supply chain. And what do we expect basically on paper? I'm dealing with companies that have built a supply chain for 20, 30, 40 years in China. And very often they are very used to this market. So they will expect probably just to send pictures, RFQs to factories, and then receive within a couple of days immediate quotes.
And that's not the reality when you are moving to a different market. When you are going to other places in Asia, it can be India, Vietnam, Malaysia, Taiwan, but it can also be closer to Europe, Turkey, or also in Mexico. The reality of how those supply chains are built and how factories are equipped to answer accordingly are very different. Obviously, there will be a lot of groundwork to do. You need to have a team there that will be able to do all these assignments to make sure that in terms of capabilities of a certain market, this is matched. And when you have a production that is moved to those markets, you need to be also hands-on and being able to also accompany your supplier with the production ramp-up. That's one of the things that is a must-have if you are looking and thinking about moving your supply chain outside of China. Let me highlight you two cases to really also explain about the mindset and how companies are usually approaching this de-risking of their supply chain in this 2026, I would say, geopolitical and then instability worldwide, and how people are thinking. I had a phone call, I think it was a month or a month and a half ago, from a large US corporation looking to move their production outside of China. They have been building it for more than 20 years. And then through our discussion and preliminary assessment about their plan to go to Vietnam, we raised immediately some red flag in a certain way, or at least we provided them our honest feedback on how they should approach this supply chain diversification. And the first thing was about the assumption about everything will be the same in a different market to what they know from China. And one of the first things that they were asking is about, I'm going to send pictures and I'm going to receive quotations. And it's not the right mindset to have when you are looking at a different market, because the capacity and how factories are working are very different. Buyers need to be very hands-on and needs to be really providing a lot of information and always working very closely with factories. And that's something that could be assumed as granted because they approach factories from a buyer perspective. And sending technical drawings, tech pack are very common in Vietnam. Many of the factories will do it, and it's the same in many markets outside of China. And basically, when there is a production ramp-up, also looking into setting up your own team in country is also a must-have. So for this, I would say case study, it was more a discussion that we have with someone looking at Vietnam. You need to have enough understanding and then analyzing about a certain market before moving fully your supply chain. And what could be basically the risk if you don't do that proactively or enough, with a lot of ownership into building your supply chain elsewhere? You may obviously have execution risks, which will put your supply chain on danger, and then obviously it can impact a lot of things. The first thing that it can impact will be obviously quality. When you are moving from a market A to a market B, then the SOPs in terms of quality control in the factory will be obviously different. So you have to rethink about what you may have done 15, 20 years ago and not assume that it's going to be the same in a different market. So putting clear specifications are one thing, but also putting your own team or a third-party team in the factory will drastically help to reduce those quality aspects. Now about the cost factor as well, and I will highlight it on another example right after. The cost in a certain market will be totally different from the supply chain that you may have built. You can expect just 20%, I would say, on the minimum, or it can be 50%, or sometimes in some markets it can be multiplied by 2 or by 3. So don't expect that when you copy-paste something, you will get the same pricing or even lower price, because supposedly what you read online, the labor cost is lower. So obviously the end product cost will be lower. That's not always the case. Finally, commercial risk. When you have this 2026 volatility market with a lot of unpredictability, supply chain is at risk, meaning that factories are also more at risk, I would say, than before.
And then if a big client is cashing out from a factory or moving the supply chain, your own supply chain or your new suppliers may be financially or operationally at risk, which can lead to commercial issues as well. Now, let's move to a second way of thinking, building supply chain. And for this case, you see the mindset of our European client was quite different. They actually conducted a visit, their first visit in 2018. So they came for the first time in Vietnam. It was not with our agency. They come almost 10 years ago with a first idea about, I'm going to move out my supply chain that I have been building for, I think, 30 or 40 years in China. I'm going to try to build it in Vietnam. Back in 2018, the capacity was very limited in terms of factories, and just there were not the raw material that they were looking for. So obviously the pricing was not competitive. The market was not mature enough to consider moving it. They came for a second time around 2022, right before COVID, and then they could have a better, I would say, feeling about the market, but yet not everything was good. And then they reach out to us in 2025. We have made an update assignment about what's the current capabilities. And they just arrived here a couple of weeks ago. They had the first understanding and first tour of Vietnam. We realized that now, so in a 10-year time frame, we have local supply chain that is more mature, because from the raw material to the capabilities of factories, things are in Vietnam, and actually they are from Vietnamese own factories. We are not even thinking about FDI, about factories that are foreign, that receive foreign direct investment. That could be from Korea, from China, or from any other markets. These are Vietnamese own factories in Vietnam. So in that 10-year time frame, the capabilities are now here. And obviously in terms of price point, we're getting closer to the price that they have in China. So this, what does it mean? It means that when you are looking at this alternative supply chain, you should not think about copy-paste, something that can be done overnight, but it's more something that you have to think along the way and do it strategically, and so it's relevant for the long run. So these are some of the misunderstanding, and then also how basically you would have to approach this supply chain. As I emphasized it already earlier, but I think it's good to say it again, it's not an overnight shift, and you have to build it parallelly to your current supply chain, and then you have to think about tier and sourcing. So let's say you will start by the assembly line in a certain country, and then after that, after you can isolate these this partner or these network of potential partners, then you will try to build and then go into the different subcontractors to understand about the whole value chain in a certain country. Obviously, if you are looking at Vietnam, many of the raw material will be imported, so you still have some type of dependency and dependencies of, for example, from China. Now about the cost reduction, this is not because the Vietnam labor cost is lower that the end product price will be lower. Very often, these are just distributed costs. You may benefit, yes, from a lower cost of labor, but other aspects, there is less automation in Vietnam. When you look at the infrastructure, this is less lean, for example, than in China. So obviously, when you look at the end price before export, you may be already higher than what you have in China. So you have to consider the whole thing, but also remember about your DDP landed costs in the foreign market. So if you are looking at a product that will be exported to the US with different duties, this is also the metrics that you have to track, and then to have a certain idea to also evaluate different markets when you are looking at resilience and diversification in your supply chain. This is not something that is done faster and then leaner. It's not because you have 10 years ahead compared to maybe something that you have built 10 years ago that things are getting faster. So lead time may increase, and also the transition time may be a heavy and lengthy process.
But again, remember that the more we are heading and the more there are risks, so the earlier you start, the better is it for the future. And finally, this is not a one-off thing. Think about enriching and diversifying your current supply chain. Start by one, and then after trying to map different subcontractors and then different partners that could also be providing to your whole value chain a benefit in a certain market. And obviously, this is not just China plus one. Now we are thinking about China plus N. So look at different clusters and then different markets. I know the interview of Pietro, after we'll be speaking about different markets from Malaysia to Vietnam and how those markets can be relevant to each other. So you can get a better understanding about that. Finally, moving the supply chain out doesn't necessarily eliminate the risk. It's just spread the risk around different markets. But obviously right now with the chaotic time that we are facing, when it's about supply chain, and if your supply chain is splitted, but you have something happening with the current Iran situation, then obviously you may have issues along the way, along your supply chain. This is not just a manufacturing issue, this is a whole thing that you have to consider. So how do you manage this in reality on the ground? These are some takeaways and something that we usually do to, again, build supply chain on behalf of our clients. But when you are mapping different markets, first start, does this actually make sense for my own product category? Some markets will be better than others. So doing that groundwork may save you a couple of months to make sure that there is actual capabilities within a certain market. Then invest in that supply chain diversification early. Again, the weeks and then the months that you are taking early on will lead to a better and faster success in the future. So be aware about that time aspect. About the technical readiness as well, understand that in some markets, we are not yet at the stage of China. So a factory in China that will be able to almost re-engineer and then design and do all the R&D may not be the certain thing that is right now available elsewhere. So be aware about that gap that it can be taken, that will request you to provide all technical requirements and then closely work with the factory to help them build up this first sample. And when you have the production ramp up, also be closely monitoring the first iteration of your production. That's something that is key. Plan your transition time early. I recall some clients that were telling me, I need to move within 3 months my supply chain and put 30, 40, 50% in Vietnam. That's not realistic. You need few months before, I would say at least 1 year, so you can really do the groundwork effectively and make sure that when you are engaging with a supplier, they are the right one, they have the capacity, and they can be a long supplier for you. Finally, again, align this with their current capabilities and not just pick suppliers around, but really try to do that groundwork that will save you a lot of hassles along the way. So think early, plan, and then prepare accordingly, and it's going to bring results for a resilient supply chain. Thank you, and I will be after joining the Q&A if you have some question for me. Thank you, Mr. Guillaume, for your valuable insights, and your presentations help us understand the current sourcing landscape, including supply chain disruptions, geopolitical uncertainties, rising costs, and shift toward diversification strategies such as China plus one and regional sourcing across Asia. You also highlighted why Southeast Asia, especially Vietnam, is gaining attention from global buyers seeking more resilient supply chains. And I believe our audience now has a clear view of the risk and the key factors shaping the sourcing decisions today. And I would like to kindly remind everyone that you can submit your questions in the chat box or on the Global Sourcing Fair Vietnam Facebook page. Our team will collect your questions and address them during the Q&A sections at the end of the program. Thank you. And now let's move on to our next series,
EU sourcing strategies reality in 2026, while Vietnam and Asia are still on buyers' radar. And in these sections, we will explore how global economic and supply chain shift are shaping EU's buyer sourcing decisions, how European companies are rebalancing their strategies, and why Asia, especially Vietnam, remain an attractive sourcing destination. And we also look at the key factor EU's buyer prioritize when selecting suppliers and the sourcing trends expected in the coming year. And we are honored to welcome Mr. Pietro Karjalainen, CSO and co-founder of FVSource. Mr. Pietro, the floor is yours. Thank you, Linh. Thank you, Guillaume, for the previous presentation as well. So I will tackle a little bit how the world has changed since years ago happening sourcing. I have a long history myself in all kind of sourcing activities, pre-China periods even, and things have changed lately very much. So the biggest shift, I think, today is that sourcing is no more considered just as something to be done aside of everything in the company. The supply chains are more and more vulnerable to all kind of geopolitical problems and politics in general, and companies have to make more and be more ready to invest and study the supply chains. So this means, of course, that the previously done sourcing, like finding a supplier and then continuing buying from that supplier for years after years, doesn't really work anymore. Companies have to keep their eyes open, and this creates additional complexity in sourcing in general. And as we have seen, the geopolitical problems, they are not going away. My personal opinion is that we are living a new world now where you have to adapt your sourcing into the actual situation and also predict possible future problems which might arise. We have seen the US tariffs policy, which is heavily making problems for several companies who have been previously sourcing, even having their own factories in China. And it is fact that every company who is relying to outsourcing of their own products in anywhere in the world have to really rethink the whole sourcing processes, and in certain cases, and in many cases, in the matter of fact, invest more, either in form of own staff or external support to handle the sourcing. It's also a very dynamic world nowadays. You cannot anymore sit down and think that this is what I'm going to do the next 2 years or 3 years. You have to be constantly aware of changing world. So the question is not anymore where to go. Previously, people went to India and China for all their sourcing needs. In Europe, people went to Estonia, Baltic countries, or in the previously Eastern Europe countries. Now the question is that how can I do my outsourcing and sourcing profitably and with reduced risk factors at the same time. So the change is very much on the ground now also. So people tended to think that the cost was the main driver for the sourcing, and it has been also the case. And this is definitely something which should not be used anymore as a main criteria. The cost can be cheap, but it brings also other problems at the same time. So it is a question of balance between the cost and how would I say, the easiness of sourcing and the risk management.
people tended to go to China only because it became the manufacturing hub of the whole world. That is not the case anymore today. So you need to look and think for your strategies from multi-country point of view. China has the advantage of being able to source and to produce basically everything what was needed. This is not the case with many other countries which have raised. So countries like Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand in Asia, they all have their own efficient sourcing locations, but none of them is capable of providing such a wide of selection of industries and capabilities like China has. Also, this jumping from supplier to other, searching for a lowest cost and trying to optimize own cost structure with that is changing. Reliability, long-term relationships with suppliers are essential nowadays if you want to build a new sustainable and resilient supply chain. And macro thinking, yes, people didn't so much think about different factors in their sourcing because it was very much cost driven. Today, you need to be sure that your suppliers are able to produce for you. They have the needed competencies, needed quality, and other factors. And this means, like I said before, investing more in the outsourcing and sourcing processes. So this is the new normal. So for a company who is sourcing various kind of products or various kind of structures and things like that in outsourcing, you have to really look around a little bit more than just into one country. So we used to have China, but now Vietnam, India, Indonesia are rising stars also in this sector. India used to be some 10 years ago a very hot country, at least for the European companies, but it went down quite rapidly also. Indonesia is a little bit less known as country, huge market, huge big population, lot of opportunities there as well. Whereas Vietnam has risen to the most obvious place at this moment. This is due to the best balance maybe between the cost structure and then the easiness of sourcing. This change from country to another, like I said, is also based on the product category. So Vietnam is not necessarily the best one for something. Thailand can be better, for example, for fiber optics and so on. So it's not enough based the sourcing decisions only into one country or to the cost or similar things. You need to really look from the product group, product category point of view also. Where do you need to be? There is no single perfect country. Unfortunately, that would be very easy, but it's not the reality as of today. We have here an example of a US customer, for example, who is sourcing in Asia. So they have a two-country policy here. Vietnam is for certain things and Malaysia for other things. This is clearly what we see more and more from our customers. This is not the only one. We have similar cases also where China still remains also the sourcing option, but major part of the sourcing has been moved out. But be ready to handle things in two countries, if not even three countries. This makes a lot of
how would I say, costs. Also, it creates a lot of cost when you have to travel to suppliers. But it is essential that the preliminary work is well done, then the follow-up, and this is cheaper to do. So this is what buyers today evaluate today. This is what we see from our customers when we are discussing with them. What are they willing to see? I'm not saying that this is something very, very new, but this is the actual situation, and it reflects the change from China to other countries. So the consistency over the time. So customers are looking really for long-term relationships, which is a very good thing because it suits very well for countries like Vietnam and other neighboring countries. The sourcing, or let's say the business culture is different in these countries, and companies are looking for long-term customers. Production visibility means that you need to have the foot on the ground. You need to be more careful, more following more up the production process, the quality, the lead times, and everything. Times when you received a container which you had to then scrap away, they are gone. You cannot do anymore like that. It's very costly for all the value chain, and it's not the right way between partners to operate. Engineering capability is also asked more and more. This means especially in the tech products and electronics and mechanical engineering. There we see more increasing demand for making small modifications for existing drawings and things like that. Communication has risen also to other levels. The reliability of information received from the factories, the demand for reliable information has increased quite a lot. And the capacity stability. This means clearly that the supplier and the customer has to be on the same size to create a kind of win-win situation. It is not possible to have suppliers who will kick your own production 3 months forward when they get some orders from their main customers. So big supplier with a small customer is not a good solution nowadays. The visibility problem is coming from the reality, in the matter of fact. So you have promises and then initial commitment, and then you have the reality. So the subcontracting process, for example, if you don't follow it up very well, can turn problematic for you because of the delays occurring into the process. One of the things is to be in time to react in anything, and that is something which is not happening enough. Companies are reacting too late into any kind of modifications when it's already too late to do anything. So proactive follow-up and reactions are very important. So subcontracting without visibility is not bringing very good results during nowadays. Material changes during the production. Some of customers are looking for material changes, but not uncontrolled material changes, and this is also becoming a problem. And this, without a correct quality control, you don't see this until you have the finished product in your hands. So limited on-ground control is to be avoided. Either you have your own presence or you have a partner who is doing it for you. This is something what we see how our customers are finally reacting. Also, these dual sourcing strategies. So we don't speak so much about leaving China, but we are speaking very much about creating parallel supply chains as a backup,
but also which are operational full-time. So reduced counter risks is the result. Backup suppliers, yes. Making good supplier searches, you know where to go faster if you need. On-site audits, local teams, that is what I have said to many of our customers. You really need to have the local presence one way or another. And for an SME company, having their own people on the ground full time is in many cases out of question. Stronger contracts plus monitoring, especially in Vietnam, you need to have your own good contacts in the suppliers and the factories. You need to have good contracts also. So all kind of delays must be specified in the contracts, and then monitoring them. Once again, team on the ground, foot on the ground. Compliance is something which we have seen during the last 5 to 8 years coming more and more out. So ESG starts to be more and more important for companies who are outsourcing and sourcing in Asia. It's not anymore about greenwashing. It's also about the facts and realities, and companies are declining suppliers who are not suitable for them. This is good. It generates more pressure to the suppliers. They are obliged to start to look a little bit around, not only on the human resources, but also in the environmental issues. So this can be considered very, very positive from many points of view. Traceability is coming more and more important also, especially due to the chemicals, all kind of substances which are used in garments, for example, can be very harmful for people. Social compliance, nobody wants to see sweatshops or anything like that. And to be honest, I think in those countries like Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, the social compliance is better and better nowadays. Audit readiness, you cannot hide anymore your own subcontractors and things like that. Customers are willing to have full audits for the full supply chain. If you are using subcontractors in your factory, you need to open those for your customers as well. It is like said here in Europe, we have seen already with European customers as well, US customers and Australian customers, declining factories which are not fully filling the ESG requirements. This goes also especially when you are in the B2C type of business, where the final customers, which is the ordinary people, are looking more and more for the traceability and where the product is made and is it compliant with their own view of compliance. So I think the takeaways for this year and this actual situation is that you need to have a balance in your outsourcing, and you need to invest in that. I always say that well prepared is half done. And with this, I mean that if you are looking to develop an alternative supply chain for China, for example, or if you are developing it for the first time in your life, you need to do a very good preparation work and not just jump into the trial and error mode. That is how I call it. So you find a supplier in the exhibition without really making the background checks and things like that, or somebody tells you that there is a factory there.
This might lead into the trial and error. You try and you find out later that it didn't work. You will easily lose 6 to 12 months because of that. Diversification, increase the complexity. Like I said, you need to invest more nowadays into creation of your supply chain. It goes more deeply, it demands more from the companies, it demands more competencies from the procurement sector, and there is nothing you can not do that on that. Visibility is critical. So like I said, you need the foot on the ground. You need to be able to proactively control what's happening in your own supply chain. Reliability is more important than price. Good prices are, of course, very important, but if it comes with the price tag, it comes with the problems you might have in quality or delays in production, delays in sales in that, because of that, it's not a good business then. Partnerships drive resilience. So having a good supplier who really wants to work with you and to who you are an important customer is a very good point to think about. So if you are 5% of the company's turnover, 5% is the attention you get from the company, and in case of problems, you don't have very much leverage in that company. So this is, I think, what is the most important takeaways for this year, and what everybody should really think. Both on the supplier side, suppliers have to adapt to the new demands. It's not only about the price, it's about other things as well. And I think those factories who are able to apply and grow with the demand from the customers are going to succeed. Thank you. Thank you, Mr. Pietro Karjalainen, for your valuable insight. I believe our participants now have a deeper understanding on how European buyers are approaching sourcing in Asia today and what opportunities lie ahead. Just a quick reminder that you can submit your questions in the chat box or leave a comment on the Global Sourcing Fair Vietnam Facebook page. Our team will collect your questions and address them during the Q&A sections at the end of the program. Thank you. And next, we will move to our final sections, buyer real experiences, lessons from real sourcing project in Asia. We are honored to welcome Ms. Huế Lê, General Manager, Vanderbilt Home Products Vietnam, headquartered in New York. So, Ms. Huế Lê, please begin your presentations. Hôm nay Huế có cơ hội được chia sẻ cùng với các bạn quý công ty và những bạn hiện tại đang đăng ký về cái web Vina này á, là đầu tiên là Huế muốn truyền cảm hứng cho các bạn, tại vì các bạn thời trước là Huế cũng đã có làm những cái công việc mà những cái kinh nghiệm của thời trước bây giờ nó mới cho Huế cái cơ hội và có cái vai trò lãnh đạo hiện nay ở công ty. Đó là do là lúc từ trước Huế đã có được những kinh nghiệm làm việc, thì Huế muốn chia sẻ và truyền cảm hứng cho các bạn. Phần đầu tiên á, là Huế muốn chia sẻ về cái quá trình 25 năm được làm việc tại các công ty và những cái tập đoàn lớn đã cho Huế được đúc kết được cho Huế được những cái kinh nghiệm. Những kinh nghiệm đó hiện nay Huế được vận dụng và sử dụng nó để mà làm để gánh cái trách nhiệm và cái vai trò hiện tại, cái công việc hiện tại của Huế. Cảm ơn các bạn bên GS Sourcing đã cho Huế cái cơ hội để giao lưu. Và hôm nay Huế sẽ kể về cái quá trình 25 năm làm việc của Huế.
Thì lúc đầu là Huế sẽ chỉ là một merchandise bình thường thôi. Thì lúc đó Huế lại có những cái gọi là được trau dồi những cái kỹ năng, mà cái kỹ năng đó là kỹ năng tích lũy cơ bản của một merchandise đó là gì. Thì trong suốt cái quá trình đó thì Huế biết là một merchandise sẽ làm gì, và sẽ liên hệ với khách hàng, hay là chuẩn bị những thông tin, hay là kết nối với khách hàng, hay là nhận những cái yêu cầu khách hàng. Thì đó chỉ là một cái kiến thức về tích lũy cơ bản. Và cái đến là cái giai đoạn mà 12 năm. Đối với Huế, 12 năm này á, là 12 năm rất là gọi là rực rỡ, và Huế đã học hỏi được rất nhiều. Ngoài những cái yêu cầu và những cái định hướng của ban giám đốc đưa ra, Huế lại là mình có thể là làm nhiều hơn và bung xõa nhiều hơn những cái mà cái yêu cầu. Cho nên chính vì cái sự đón nhận đó và những cái gọi là cái nhiệt huyết của Huế đã cho Huế được những cái kinh nghiệm, và cái kinh nghiệm đó là kinh nghiệm đa kỹ năng, mà thực sự ra cái này thì không có truyền lớp nào mà dạy mình hết á. Cho nên là đây là Huế muốn chia sẻ đến các bạn về cái thứ nhất là lúc Huế làm ở 12 năm ở những cái công ty á, ví dụ như đối với những cái công ty là lúc đó là Huế sẽ làm R&D, thì đối với thời gian đó R&D thực sự rất là mới mẻ. R&D là gì thì nhiều người còn chưa biết định hướng nó như thế nào, còn chưa biết là phải làm sao. Nhưng mà đối với Huế thì khi chỉ cần các sếp đưa ra là cần tìm khách hàng mới, cần tìm những buyer có gọi là có cái tiềm năng lớn, và lúc đó thì Huế sẽ vận dụng là phải research những cái buyer đó như thế nào. Rồi đến về cái phần sourcing, khi mà Huế làm sourcing á thì cũng không có ai dạy cho Huế như thế nào. Thì cái sourcing đó Huế lại tìm được những cái công cụ giống như là hiện nay là mình có thể tìm được là GS sourcing nè, hay là những cái công cụ khác, hay là Google, hay là những cái gì đó. Thì cái quá trình mà làm R&D thật sự nó rất là khó, là bởi vì cái hàng hoàn toàn mới. Về R&D là phải research những khách hàng mới, rồi sourcing, rồi costing, development, rồi planning. Thì đây là cái yếu tố mà thử thách Huế nhiều nhất. Nhưng mà Huế cũng cảm ơn là bởi vì chính vì cái thử thách này cho nên là Huế được gọi là thật sự là mình đi tiên tiến hơn so với những cái người khác. Rồi trong cái quá trình đó thì Huế cũng có làm về cái production thì lead về những cái production. Thì trong cái mình may mắn được làm trong một cái công ty gọi là tập đoàn lớn luôn á, thì họ sẽ có những cái ban bệ, những cái yêu cầu và những cái khách hàng toàn là những khách hàng lớn và những hàng tiềm năng. Thì ở cái vai trò là một cái production leader, thì trong một đội nhóm thì mình lại học hỏi được nhiều thứ. Ví dụ như khi mà tìm kiếm nhà cung cấp mà nhà cung cấp đó là phải nhà cung cấp thật là chiến lược với bên mình, tại vì những cái đơn hàng của mình là toàn là những đơn hàng lớn mà. Rồi compliance thì khi có những khách hàng mới thì hầu như, ví dụ như đối với những khách hàng, mỗi khách hàng họ có một cái compliance riêng biệt. Ví dụ như là Walmart thì họ lại đội SCI, rồi đối với GCPenney họ là Gap, hay là những khách hàng châu Âu thì SC8000. Thì trong cái quá trình đó mình được hiểu về compliance là gì, mình đi sâu thực tế vô compliance luôn. Và trong cái quá trình sản xuất thì mình lại đi học hỏi cái quy trình sản xuất là gì, quy trình sản xuất và quá trình quản lý sản xuất đó, về cái chuẩn bị nguyên phụ vật liệu, chuẩn bị, nói chung là tất cả những cái về sản xuất là mình đã nắm những cái nghiệp vụ đó. Thì trong cái quá trình làm thì mình lại được kết nối với những cái phòng ban. Thật sự công ty lớn thì nó cho mình được gọi là một cái môi trường để mình có thể được học hỏi và được trau dồi rèn luyện những cái quá trình mình học đó. Mình sẽ bây giờ đến ngày hôm nay thì Huế cảm thấy là mình cảm ơn được những cái công ty đã cho mình cái cơ hội được học tập mà không trường lớp, chỉ có thực tế và thực tiễn nó mới tạo cho mình được cái động lực và những cái kinh nghiệm mà thực sự là nó thực tế và có thể gọi là
thiện chiến cho đến ngày hôm nay. Thì Huế đã kết nối được những phòng ban về nghiệp vụ về kế toán nè, về xuất nhập khẩu nè, và được những chuyên gia đầu ngành và được những người mà diễn giả họ sẽ họ đào tạo là về ngoài cái nghiệp vụ, họ còn đào tạo thêm về cái kỹ năng để cho mình nâng cao thêm cái gọi là cái kiến thức về sản xuất, vừa về làm việc với khách hàng. Đó là đối với cái quá trình mà làm về sản xuất á, thì khi đó thì tự nhiên mình sẽ hiểu được khi bất cứ những cái yêu cầu nào từ khách hàng, họ nói rất ít nhưng mà mình lại hiểu. Khi hiểu đúng thì mình mới phát triển ra được những cái gọi là cái làm đúng nè, nhanh nhất nè, và rồi gọi là nó chính xác và sẽ lấy được cái đơn hàng trong thời gian nhanh nhất. Rồi về cái chính vì từ những cái đa kỹ năng đó, cho nên là mình học hỏi được rất nhiều, và mình xử lý, mình gọi là mình có thể có khả năng được ứng biến những kỹ năng, những cái giải quyết vấn đề trong gọi là rất là nhanh chóng. Thì trong cái quá trình mà làm việc tại cái bên về production á, làm cái cốt lõi mà mình đã học hỏi được nhất là gọi là cái cốt lõi về mình đã khả năng ứng biến và kỹ năng và giải quyết vấn đề. Kế đến khi mà mình làm việc với sản xuất thì mình lại có cơ hội mình tiếp xúc với những buyer, thì xong sau đó thì buyer lại là một trong những buyer là mình được gọi là mình có cơ hội để mình được làm việc, trong đó là Liên Phung. Và kế đến là cái vai trò của mình hiện nay là General Management tại Vanderbilt, là mình đã học hỏi được những gì. Khi làm ở vai trò là buyer á, thì mình cũng vận dụng được cái costing mà mình đã làm bên sản xuất. Chính vì từ những cái ví dụ costing, development, planning, rồi đào tạo kỹ năng mềm á, rồi đào tạo về nâng cao nghiệp vụ mà mình đã từng học ở cái vai trò là bên phía là người bán hàng, thì bây giờ mình vận dụng nó, vì mình đang đứng ở cái vị trí là người mua hàng, cho nên mình nhìn nó rất rõ, và mình vận dụng được những kiến thức nền tảng từ sản xuất đó, là mình quản lý được đơn hàng của mình. Thật sự nó gọi là nó chuẩn hơn, và nó gọi là nó sẽ sâu sát hơn, là bởi vì mình đã có cái kiến thức từ bên sản xuất, là mình vận dụng qua bên phía mua hàng, là người đứng mua hàng, thì mình có thể hỗ trợ được nhà máy. Hỗ trợ là gì? Ở đối với cái vai trò mà của Vanderbilt hiện nay á, là gọi là đồng hành. Khi mà đồng hành á, là nói về đồng hành thì thật sự ra mình không phải là người để cho nhà máy họ bơi một mình, mà tất cả những cái gì, những cái xử lý, tại vì trong quá trình sản xuất thì thật sự khó nói đến cái việc là tránh những cái vấn đề lắm. Nó sẽ có rất nhiều muôn vàn vấn đề, và cái vấn đề đó là không có cái gặp khuôn nào giống cái gặp khuôn nào hết á. Cho nên á, để đồng hành với nhà máy thì mình đã cố gắng tất cả những cái vấn đề nào của nhà máy là mình giải quyết ngay. Thì và mình mở mang đối với nhà máy. Và đối với Liên Phung thì mình cái lúc thời điểm mà mình làm ở Liên Phung á, thì mình lại được đào tạo nâng cao hơn, được cơ hội gặp gỡ với những president, nói chung là cho mình được cái nhìn rộng hơn về cái định hướng nè, về chiến lược nè, về vĩ mô. Rồi cứ mỗi ngày là một cái điều mới mà mình nhận được trong những cái gọi là ban giám đốc, ban quản lý, thì họ sẽ cho mình được những cái mới, cái tầm nhìn mới, cái mới hoàn toàn về cái thế giới bên ngoài mà mình đã trong sản xuất mười mấy năm mà mình chưa bao giờ mình nhìn thấy. Đó là một cái wow mỗi ngày. Mình cảm thấy là mình thật sự là mình cảm thấy hào hứng, và cái đó là một cái niềm đam mê của mình, là mình cố gắng mình đóng góp và mình gọi là
bứt phá và mình học hỏi nhiều hơn, và mình vượt qua được những cái giới hạn mà mình chưa bao giờ mình biết. Đối với người mua hàng thì cái chính sách nó tốt, cho nên chính vì vậy mà mình được giữ được nhân viên nó lâu hơn, và mình có tạo một cái động lực cho nhân viên của mình. Rồi. Khi mà 25 năm được đúc kết cái kinh nghiệm á, thì mình thấy rằng á là mình ba cái chữ T á, mình đang dịch ra tiếng Việt á, là trong ba cái chữ T đó thì đó là nhận thức, thực tế và thực hiện. Thì đối với cái khi mà làm với những cái gọi là khi mà làm với nhà máy rồi đó, mình mới biết được rất nhiều thứ. Mà đôi khi có những người á, người ta sẽ nhìn thấy được cái vấn đề, nhưng mà cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Cho nên là khi mà vấn đề nó đến thì đối với mình á, là mình sẽ là người nhìn xảy ra cái vấn đề đó, xảy ra nó như thế nào, mình nhìn nhận ngay xảy ra nó như thế nào, và cái vấn đề đó ảnh hưởng đến cái gì và ảnh hưởng đến ai. Và khi đó mình thường á, là đối với những cái vấn đề nó xảy ra là mình rất là thực tế, mình sắn tay vô mình làm ngay, mình không có để nó cứ ngày qua ngày. Tại khi mà vấn đề á, khi mà đã gọi vấn đề á, thì chắc chắn nó sẽ là vấn đề, chứ nó không thể nào khi vấn đề nó sẽ là mật ngọt được. Cho nên là đối với mình á, khi mình gặp vấn đề thì lúc nào mình cũng sẽ thách thức cái vấn đề đó bằng cách mình sắn tay áo vô là mình làm ngay. Rồi thực hiện thì đối với cái vấn đề nó xảy ra á, thì mình sẽ luôn luôn là thực hiện nhanh nhất, là mình chọn cái giải pháp là ít tốn kém nhất và hiệu quả nhất để giải quyết cho nó thật là rốt ráo. Để khi mà cái vấn đề nó xảy ra mình cứ trầm thì lúc đó là mình sẽ dễ bị cái tổn thất về chi phí, và có khi á, là cái vấn đề đó nó xảy ra và không còn cái thời gian để sửa chữa nữa. Cho nên đối với mình á, thì qua 25 năm kinh nghiệm mà mình làm á, mình tích lũy được á, là trong cái quá trình mà làm việc tại Vanderbilt á, thì mình vận dụng từ những cái kinh nghiệm mà mình tích lũy được, thì đó là cái mà mình làm việc và mình gọi là nói là thành công. Thì thật sự là cái đó thành công thì chỉ có những sếp của Huế sẽ là người nhận xét cái điều là thành công hay không, thành công như thế nào. Nhưng đối với Huế thì Huế cảm thấy là mỗi ngày Huế đã hoàn thành công việc của Huế và làm nó cho thật tốt. Rồi, bây giờ Huế sẽ chia sẻ về cái góc nhìn của cái người cái góc nhìn đa chiều, có nghĩa là tại vì Huế đã làm sản xuất rồi và Huế cũng đã làm buyer rồi. Bên phía hai cái chiều này á, thì thật sự ra nó cái yêu cầu nó cũng rất là rõ ràng. Một bên á, là yêu cầu, một bên á, là mong muốn. Thì cái đối với buyer á, thì họ đưa ra những yêu cầu, đưa ra những yêu cầu. Thì cái gọi là cái thị trường hiện nay á, thật sự ra nó cần mình thay đổi, mình nhìn nhận mới. Đối với cái cách mà mình làm á, thì buyer á, họ mong muốn á, là khi mình làm một cái gì đó phát triển mẫu, mình làm cho thật nhanh, và khi mà mình báo giá mình cũng phải làm cho thật nhanh. Rồi trong cái quá trình mà sản xuất á, mình cũng cần phải thay đổi, có nghĩa là mình cần phải rút ngắn lại cái quá trình sản xuất lại. Ví dụ như cái thời gian sản xuất của mình thông thường là mình bắt buộc là mình phải là 75 ngày hay 90 ngày, thì bây giờ mình sẽ phải cân nhắc làm sao trong vòng khoảng 5 tuần, 6 tuần, 7 tuần thì mình đã phải có thể xuất hàng rồi. Thì theo như cái mong muốn của bên chỗ buyer thì tại sao họ mong muốn như vậy? Tại mỗi một cái gọi là khi mà phát triển mẫu á, họ cần mình nhanh, thật nhanh. Nhưng cái vấn đề mà mình hiện nay mà bên những nhà máy á, mà khi mà Huế làm thực tế khi Huế làm thực tế thì Huế sẽ thấy được những cái gì cần phải góp ý, những cái gì cần phải chia sẻ. Tại vì những nhà máy thì ai cũng có cái điểm mạnh,
nhưng có thể là cái điểm mà Huế chia sẻ nó sẽ có thể là một cái góc nhìn mới nữa để bổ sung cho những cái góc nhìn mới cho nhà máy, và góp phần để cho nhà máy có thêm được cái sự thành công hơn, hiệu quả hơn, để mang đến những cái đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng. Còn đối với bên chỗ người bán hàng thì hầu như là những nhà máy nào cũng mong muốn để là mình có cái đơn hàng lớn, và cái đơn hàng lớn đó nó sẽ giúp cho họ được liên tục sản xuất liên tục, rồi khi mà họ có được những đơn So thank you, Ms. Huele, for sharing your valuable experience with us. So your presentations provide clear insights into the real sourcing journey in Asia, highlighting the key challenges, lessons learned, and practical guidance for building more effective and resilient sourcing strategies. And I believe our audience now has a deeper understanding of the realities of sourcing in Asia from a buyer's perspective. And now it's time for the much anticipated Q&A sections with our speakers. If you have any questions, please type them into the text box and we will select several questions for our speaker to answer. Okay, so now our first questions come from Wendy. So the question is, for companies shifting from China to Vietnam, what are the most common mistakes in supplier selections and cost calculations they should avoid? And maybe I invite Mr. Guillaume to share your thought on these questions. Thank you, Ms. Lynchy. And I think it's a great question and a very important issue that many buyers have when they are moving their supply chain outside of China. Basically, something that I can share is very often when you read company profile, let's say you will reach out 10, 20 companies, you may have a few that are going to answer you and send their company profile. Always make sure that you're going to visit the premises of the factories, so the manufacturers, in person. So either by yourself, so you fly to Vietnam, or you engage a third-party team in country that will assess also the veracity of the information that they will share, because sharing information remotely over email, this is not always the same thing that is happening in factory. In terms of the industrial regulations in Vietnam is getting stricter and stricter to meet with European and US standards. So for instance, most of the regulated sectors, they will the factories will be only allowed to be set up into some specific industrial lands and zones, but still you find sometimes factories that are not fully complying, and this is not only for Vietnam, but for the whole Southeast Asia, about the local regulation. And I remember myself visiting a factory a few months ago,
when we asked about the waste treatment, the person was inviting us to go at the end of the warehouse behind a supposed black door, and behind this there were not proper waste treatment control and then procedures. So you imagine where the waste are heading. So that's why visiting the premises by yourself, you are sure that when you are engaging with a supplier, you know who you be dealing with, and you sure that there is you can enforce those ethical aspects, and you can make sure that everything is aligned with your own standards and your own expectations. So that's the first thing I would like to share for the audits. That is very important. And finally, for the cost issue, I would invite buyers to come first and then to discuss those cost matters face to face. It's always better to bring those ideas and then negotiating pricing face to face. Here in Vietnam, at least, factories that appreciate that. They appreciate to know who they are dealing with, and they want to know about your long-term plan. Are you a serious buyer, and are you looking to do business for them for the long term? Then if yes, then they will be willing to provide a suitable competitive pricing, and also share sometimes some target price. I remember it was just 2 weeks ago, I brought a European client to an outdoor furniture factory, and when they could share about the target price, the factory immediately say, we have 2 sources of teak wood. So this is wood species used for outdoor furniture. One is coming from Laos, so without any certificates. And then another one is coming from South America, full with all the FSC certificates. So depending on that, there were 15% differences. So by sharing those target price early on in the discussion, you can also ensure that suppliers may be capable, but just using another type of wood for this example, or another type of material to meet with your expected target price. So when you are discussing further, you know that at least on this type of price points, you are aligned. I would like to add one thing here also, which is very important for companies who are actually having their supply chains in China. First of all, some companies tend to think that the supplier is their friend and win-win partner in all of the cases. So they tend to think also that maybe they can help me to move to Vietnam because they are already supplying for me. And we have seen recently, of course, a lot of Chinese companies who are setting up their operations in Vietnam. They are coming very quickly, renting premises, bringing the machinery from China, bringing also the original staff from China, and starting to operate in Vietnam for those products or categories which they import to USA, which is under tariffs, for example. And they are not very sustainable setups. Once the tariffs go away, they withdraw all their operations back to the home country, China. And this is important for the buyer in that respect, that you have to have a neutral position when you are developing your new supply chains. So don't go with your existing suppliers who are always looking only on the benefit of themselves. They are definitely not looking for the benefit of the customer. They think, I will lose this part of business, how can I grab it back? And this leads to overpricing, it leads to different things which are not very suitable. So if you jump out and start to develop a new supply chain in any other country than China, just use neutral third parties who are working for you and not for the factory on commission or any other kind of basis. I think this is very important to understand. So seek for neutral information. Not listen to your friends that I have a good factory there. Don't listen to the pseudo consultants who are saying that they are working to find you a factory, but in reality they are only working for their
relatives' factories and trying to bring business because they are paid for that. So there is a lot of different kind of sourcing agents and things like that in the market, and you have to be very careful to keep your neutrality and to keep your own eye and our head to facts, not just suppositions. Okay, so thank you, Mr. Guillaume, for that very insightful answer, and thank you, Mr. Pietro, for a very important aspect that you're adding in. And I believe that this will be very helpful for businesses that are interested in sourcing in Vietnam and Asia. And now let's move on to the next questions. So these questions come from Alice to Mr. Pietro. So the question is, based on what you are observing in the market, what specific factors are driving the EU buyers to prioritize Vietnam over the other Asian countries right now? Okay. And may I invite Mr. Pietro to share your perspective on this? Yeah, that's a very good question, in the matter of fact. First of all, it's not that black and white in that way, that not all the European companies, not all the customers are looking for Vietnam only. It depends very much of the situation where the customer is actually. Do they know anything outside of China or not? Some companies already know that Vietnam is not the best possibly for their own products. We can take typically, for example, electronics, where Vietnam is growing and developing its competencies, but Malaysia is still way better because of the verticals and other services which are related to that. Then, if we look why companies are interested about Vietnam, first of all is the free trade agreement between Europe and Vietnam. I have been following it up since the 2009 already, the negotiations of that, and I have seen what's happening. So the free trade agreement between EU countries and Vietnam has really increased the commercial exchanges in both directions, by the way, also. So that has been one of the things. Then the second thing is that we have to divide this little bit in two categories. The customer can be an SME or a large company. A large company typically have their own capacity and staff to use that in outsourcing countries. So they can have their own staff in place also. And this brings back to the situation where SME companies do not have that capacity, but still need the same visibility and everything. So SME companies are looking for the balance between the cost structure and the balance between the easiness of doing business. And this is very important. I think Vietnam at the moment, and since several years already, has been the best balance between the cost and the easiness of doing business. It's not only about the price. For example, if you go to garments, you can go to Cambodia, which is cheaper than Vietnam, but at the same time, the effort needed from the buyer goes up also. It's not that easy to do the business. Vietnam has a very long history in garments manufacturing and a huge number of companies, different sizes in the business. So it's about the balance. And what is the balance then? This is something where the buyers and the companies who are outsourcing need to go deeply and to understand their own competencies and their own capacity at the same time. So there is no one single answer why Vietnam, but it's a mix of different factors which each company has to analyze and understand themselves. So I think this is the key issue. And like said, Vietnam is also a country where the whole manufacturing industry is fine-tuned for outsourced manufacturing. So if you look Vietnam, you don't find many brands, you don't find factories who are Vietnamese owned and big in the any kind of markets.
the industry is really fine-tuned for the outsourcing. The legislation supports it, the government authorities, all the activities which are coming from the government are supporting this kind of activity. That's, I think, the key issue. Thank you, Mr. Pietro, for your really detailed response. And I believe this will be incredibly helpful for the businesses and for the audience. Okay, so now let's get back to Ms. Huele presentations. And Ms. Huele, please continue your presentations. Dạ, bây giờ em xin mời chị Huế tiếp tục phần chia sẻ của mình. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Đây là cái phần mà tiếp theo là Huế ở cái vai trò của Vanderbilt về lựa chọn cái nhà máy. Thì thật sự ra những cái tiêu chí ở dưới đây á, thì nghe thì là thật nghịch lý, nhưng mà đến thời điểm này là qua 3 năm làm việc với các nhà cung cấp thì cái sự lựa chọn của Huế hiện tại được gọi là đúng đắn nhất. Có nghĩa là khi mà Huế lựa chọn cái nhà máy á, thì Huế chỉ cần đến, Huế chỉ nhìn thấy cái nhà máy đó, Huế có thể đánh giá được. Nhà máy đó thì không cần quy mô lắm đâu, chỉ cần nhìn thấy được cái năng lực nhà máy có thể làm được cái gì cái đã. Không cần nhà máy thật lớn, mà cũng không cần nhiều ban bệ, cũng không cần một đội ngũ thật hùng hậu. Và thậm chí là Huế lựa chọn luôn cả cái nhà máy đó không cần biết tiếng Anh cũng được, và chưa từng xuất khẩu. Giống như họ rất là thật tình, họ rất là chân thành với mình. Có nghĩa là cái mong muốn, cái nhiệt tình của họ là có. Và đây là Huế dẫn chứng về 2 cái câu chuyện mà những cái đơn hàng triệu đô đã đặt cho cái nhà máy này về những cái tiêu chí lựa chọn ở trên. Thì lúc đầu á, Huế có đặt một cái đơn hàng đó cho một cái nhà máy là 500.000 sản phẩm với giá trị của nó là 3,5 triệu đô, là trên 100 tỷ đồng Việt Nam. Thì cái yêu cầu của nhà máy á, là phải 4 đến 5 tháng sản xuất và xuất hàng, có nghĩa là phải kết thúc cái đơn hàng đó. Thì lúc đầu á, thì tại vì khi mà lựa chọn cái nhà máy á, thì cũng sẽ gửi, tất nhiên là gửi cái nhà máy là không có quy mô, không tiếng Anh, không xuất khẩu gì đó, thì Huế cũng lựa chọn một cái công ty rất là tiềm năng. 2 cái đó thì Huế mới so sánh. Thì khi mà cái công ty tiềm năng á, thì họ lại nói không được đâu, đơn hàng này á, là phải chạy đến 1 năm nó mới hết, chứ còn bao nhiêu đây thì 5-6 tháng thì không có khả năng đâu đó. Và cuối cùng thì Huế lại chọn một cái xưởng đó, họ chưa bao giờ làm xuất khẩu, và ngay cả một cái chữ tiếng Anh hello họ còn không biết nữa. Nói chung là đến như thế đó, nhưng Huế lại nhìn thấy được cái tiềm năng của họ, cái năng lực của họ rất lớn. Và có nghĩa là họ chưa có cái gọi là cái khả năng để gọi là xây dựng nó thành một cái xuất khẩu, thì Huế chắp cánh cho họ. Có nghĩa là mình chọn cái phương án là đồng hành cùng họ và nhìn thấy được đó là một cái nhà máy mà làm cái hàng đan thủ công. Biết đan thủ công thì nó không thể nào nó giống được cái hàng mà gọi là hàng sản xuất, hàng đại trà và bằng máy móc được. Nhưng cuối cùng họ cũng vẫn thành công ngoạn mục luôn á. Thì họ nói không, tôi chỉ nhận được 50% thôi. Đối với tôi là cái năng lực quá sức của tôi là chỉ được 50%, có nghĩa là 250.000 sản phẩm thôi. Đó. Nhưng cuối cùng thì bản thân họ còn phải ngưỡng mộ họ là trong mấy chục năm làm nghề, họ còn nói là họ phi thường, họ đạt được những cái trong thời gian ngắn nhất. Đó là một câu chuyện của một nhà máy ở ngoài Bắc. Và một cái câu chuyện thứ hai nữa là cũng là một cái nhà máy này, họ cũng chưa bao giờ từng xuất khẩu luôn, họ cũng không biết một chữ tiếng Anh nào luôn. Đối với họ là còn cam go hơn nữa. Thì cái thời gian mà họ mà sản xuất thật sự ra nó ghê gớm hơn, là ngay gọi là cái nghịch cảnh luôn á. Là khi mà họ mới bắt đầu sản xuất là nó vô bão mưa mà trong vòng mấy tháng. Tại vì cái đơn hàng của họ là đơn hàng lớn, mà khi mà nhào vô mà cái hàng sản xuất của họ nó chỉ có cái thời gian sản xuất và nó phải tận dụng được cái yếu tố là tự nhiên á, thì nó nghịch đủ thứ, là thời tiết, là nó gọi là mưa nắng, mà nó cuối cùng thì 2 cái người mà chị lựa chọn là thành công được rất ngoạn mục và nói về cái thời gian sản xuất. Chính vì cái yếu tố sản xuất ngắn đó đã giúp họ
giúp họ gọi là quản lý được, khống chế được cái chi phí, và họ báo giá tốt nhất, thời gian ngắn nhất, và khống chế được tất cả những cái chi phí, mặc dầu là nghịch cảnh đó, mặc dầu là khó khăn đó, nhưng họ lại vượt qua và thành công nó một cách mỹ mãn. Thì tóm lại là Huế hầu như là Huế được có cơ hội làm việc đó với những cái nhà máy thì họ không có tiếng tăm gì trên thị trường luôn á, nhưng mà đối với cái gọi là cái năng lực của họ là một cái năng lực sản xuất nội địa nó rất là mạnh. Và khi đó Huế đánh giá rằng á, là đối với một cái nhà máy không cần phải mạnh đâu, không cần phải lớn đâu, không cần phải đội ngũ này nọ đâu, và Huế có thể giúp họ. Chỉ cần chủ doanh nghiệp họ có một cái yếu tố duy nhất là thái độ, là attitude. Từ cái attitude đó họ mới thể hiện được, mới đồng lòng được với Huế, và Huế cũng đồng hành được với họ. Rồi đối với cái nghịch lý lựa chọn này á, thì Huế chỉ cần là khi một người nhân viên họ làm ở trong cái nhà máy thì họ chỉ cần là hiểu rõ được cái yêu cầu thôi. Yêu cầu là gì thì họ có thể alo chị ơi, giúp em này, giúp em kia, em chưa hiểu này nọ. Thì Huế cũng đã cố gắng gọi là dẫn dắt họ, và đến ngày hôm nay thì họ gọi là siêu sao á, mặc dù họ không biết tiếng Anh nhưng chỉ cần nói là họ hiểu, chỉ cần đưa ra yêu cầu là họ đã làm. Có nghĩa là họ siêng năng, nhiệt huyết, và họ yêu cái công việc, và cái thái độ của họ rất tốt, cho nên hỗ trợ được cái đơn hàng một cách thành công mỹ mãn. Rồi đối với cái doanh nghiệp khi mà Huế làm á, thì Huế sẽ có, tại sao Huế giải mã 3 cái chữ mà doanh nghiệp cần phải có. Thì khi mà lựa chọn cái doanh nghiệp đó thì Huế sẽ nhìn vô, Huế nhìn vô trong cái doanh nghiệp nó có cái gì, nhà máy nó có cái gì, cái nội lực có không, tài chính có không, cơ sở vật chất có không, cái gì họ thiếu thì mình sẽ tư vấn cho họ. Tại vì khi mà làm á, thì không ai thiết kế sẵn cho mình, không ai thiết kế mạnh sẵn cho mình, nhưng mình sẽ từ từ mình dẫn dắt và mình bồi đắp cho họ, để mình chắp cánh cho họ thì họ sẽ mạnh lên. Đó là cái yếu tố về nội lực. Nội lực là nhìn vô tài chính và cơ sở vật chất, cái gì thiếu thì mình sẽ tư vấn, cái gì thiếu thì anh cứ đi thuê, cái gì thiếu anh cứ gia công, cái gì đó thì mình đã góp phần cho họ thành công. Là mình cái thứ hai nữa về cái năng lực mà thường á, là nhà máy giống như là có những nhà máy á, họ giống như họ rất là bảo vệ cái tôi chỉ làm được tới đó thôi, tôi không làm được hơn. Chính vì những cái gọi là cái tâm lý đó, nó gọi là nó sẽ là cái rào cản mà Huế khó để có thể kết nối được. Đối với những cái doanh nghiệp mà giống như họ có cái nhiệt huyết thì họ rất là sáng tạo. Mình đưa ra cái yêu cầu là họ đã sáng tạo, họ đã thích nghi, họ mới mẻ, họ giống như là họ năng nổ. Chính vì cái điều đó tạo cái đà cho họ và tạo cái sự tin tưởng cho Huế có thể tin tưởng đặt những cái đơn hàng triệu đô vô cho họ. Rồi khi mà họ làm á, họ báo giá, họ vận hành rất nhanh. Còn khi mà những cái có những cái gọi là cái công ty họ mạnh đó, phòng ban đó, ban bệ phòng này kia nọ, nhưng khi mà làm vô thực tế vô rồi á, thì lúc đó mình mới phát hiện ra rằng á, cái đó nó không phải là yếu tố thắng, mà cái yếu tố thắng là cái báo giá nhanh nhất. Những cái ví dụ như khi mà Huế đưa ra yêu cầu thì họ là trong 3 ngày thì họ đã feedback lại cho Huế rồi. Cái này được không chị, cái kia được không chị, cần gì được không chị, cái gì đó. Chính vì cái sự tương tác nhanh gọn lẹ như thế, đó là cái bước đệm mà những cái nhà gọi là nhà máy nhỏ lẻ và những cái nhà máy mới á, nó chiếm ưu thế hơn. Còn những nhà máy khác thì chị ơi cái này á, làm báo giá là cần phải 5-7 bữa em mới có. Chị ơi cái này phải lên thiết kế bản vẽ thì 10 ngày nữa mới có, hay là mẫu chị ơi 3 tuần. Cái đó thật sự ra đó là một cái rào cản rất lớn. Nếu mình vận hành theo cái kiểu như là không nhanh gọn lẹ hiệu quả thì cái gọi là mình làm rất nhiều nhưng mà thực tế ra là mình nhận lại không có được bao nhiêu hết. Có nghĩa là mình mong muốn là mình tìm được những khách hàng lớn nè, mình mong muốn là tìm được những cái đơn hàng lớn nè, nhưng mà cái khả năng vận động của mình á, chính vì cái dài quá nó là mình mất được cái ưu thế đi. Rồi cái sản xuất hiệu quả là cái gọi là cái đó mới là góp phần cho cái gọi là khi mình nói cái sản xuất hiệu quả là nó ở phía sau, nhưng thực tế do những cái công ty người ta đã sản xuất, người ta đã tính toán ra được là để giống như là cái handling charge là bao nhiêu, phần quản lý là bao nhiêu, cho nên chính vì vậy nó ấp vô cái giá ngay từ ban đầu. Có nghĩa là họ có cái barem về cái giá này,
khi sản xuất thì họ có plan không? Có theo cái plan đó không? Nếu họ không theo plan thì chắc chắn cái chi phí nó rất lớn. Có nghĩa là mình phải tăng ca đó. Mà khi tăng ca thì lúc đó là chi phí nó nhảy ngược về. Đó. Rồi cái chất lượng khi mà sản xuất rồi á, hàng á, là hầu như là cái chất lượng nó bị tái chế trong cái quá trình mà sản xuất. Mình nói cũng có QA nè, cũng có QC nè, cũng có ban bệ nè, cũng có kiểm soát này kia nọ. Nhưng thường á, là Huế thấy nhiều nhất á, là trong cái quá trình sản xuất là nó sẽ bị chất lượng bị tái chế thường xuyên. Cái chất lượng tái chế thường xuyên nó quy vô cái chi phí, mà khi tăng vô chi phí rồi chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng ngược lại vô cái giá thành. Đó. Thì trong cái quá trình làm á, thì sau một cái chặng đường của một cái đơn hàng rồi á, thì mới biết được rằng không theo plan là có nghĩa là cái đơn hàng này kéo dài dằng dặc. Cái thứ hai nữa là cái chất lượng bị tái chế nhiều, nó ảnh hưởng đến cái phần chi phí. Cái đó là cái mà rất là trăn trở, mà cần phải, mà giống như là nhà máy sản xuất á, thì cần phải nhìn nhận là phải theo dõi cho thật sát, và phải giống như là phải gói gọn nó, phải nhanh gọn lẹ. Thì cái chất lượng phải kiểm soát từng công đoạn cho nó thật, gọi là nó triệt để, thì lúc đó sẽ khống chế, và cái giá luôn luôn sẽ bán cho tới khách hàng ngay từ ban đầu là cái giá tốt nhất. Đây. Và kế đến là cái tầm nhìn này á, thì đối với những chủ doanh nghiệp thì thường á, là mình phải có cái tầm nhìn trước cái đã. Tại đối với những nhân viên của mình đó, họ sẽ không có đủ cái tầm nhìn mà để mà mình gọi là mình mong muốn. Nhưng khi mà chủ doanh nghiệp họ sẽ đưa ra những cái chiến lược mục tiêu á, thông thường á, cũng nghe mấy cái bạn cũng hay nói: chị ơi, sếp em đưa ra cái chiến lược này mỗi năm phải tăng cái doanh thu lên như thế này, rồi mục tiêu chiến lược phải như vậy. Thì lúc đó em nghe xong thì em chỉ hỏi, khi sếp đưa ra cái mục tiêu đó, mục tiêu doanh thu, giả sử như bây giờ đang là cho em là 5 triệu đô một năm đi, thì bây giờ nhảy lên 10 triệu đô cho em cái doanh thu đó khi em làm việc với khách hàng, thì cái công cụ hỗ trợ đâu? Cái mục tiêu chiến lược là gì, và cái công cụ hỗ trợ đâu để em từ cái 5 triệu đô đó mà em nhảy cái vèo lên 10 triệu được? Thì cho nên là cái mục tiêu đó nó phải gắn liền với cái sự truyền đạt và cái sự gọi là cái công cụ hỗ trợ cho mấy bạn đó. Chứ còn không á thì đẩy mấy bạn đó lên 10 triệu, nhưng thực tế ra mấy bạn cũng bị áp lực lắm. Từ cái phần mà phát triển mẫu cái dài mấy ngày, rồi tới cái báo giá cũng dài mấy ngày, rồi tới cái lúc mà làm mẫu ra, chị ơi, cũng mấy tuần. Thì thật sự ra để gọi là hỗ trợ cho bạn đó là không có. Có nghĩa là bạn đó muốn lấy, nhưng mà cuối cùng đó, bao nhiêu cái phía đằng sau là cản trở bạn đó. Cho nên là cái tầm nhìn về cái sắp xếp những cái gì đó là chủ doanh nghiệp cần phải đi sâu sát hơn. Tại hầu như em là người là làm về sản xuất rồi, cho nên em thấu được cái cảnh, có nghĩa là em làm trực tiếp luôn, chứ không phải qua bạn lính nào làm hết á. Cho nên em nhìn được cái khó khăn của mấy bạn đó, em đã thực tế và em va chạm ra, thì cho nên là em mới có được những cái gọi là em chia sẻ. Rồi thì ở cái thị trường kinh tế thì giống như em á, thì đơn giản khi mà em tiếp nhận được những cái gọi là cái kinh tế thị trường mà tiềm năng mà nó bị mà gọi là bị rúng động hay bị sôi động đầy áp lực á, ví dụ như bị đánh thuế nè, bị đánh thuế 20 mấy %, là khi mình chỉ cần nghe cái thông tin đó thôi là mình biết sắp tới đây là mình sẽ được cái gì, sẽ được thử thách cái gì và được cơ hội gì. Đối với em thì em đón nhận nó rất là dễ dàng, có nghĩa là khi càng sôi động thì lúc đó mình lại càng có nhiều cơ hội. Quan trọng là mình có chịu được cái áp lực đó và mình đón nhận nó với cái tâm thế là cơ hội, thay vì là mình thấy nó là một cái gì, cái đè nặng, một cái áp lực hay gì đó. Thì cái gì nó cũng có một cái gọi là cái cách giải của nó hết trơn á. Thì khi mà gọi là khi mà thị trường nó sôi động á, thì mình càng phải cố gắng để mình gom nó về. Lúc đó thì đương nhiên cái thị trường sôi động thì sẽ có người mất, và sẽ có người sẽ phải move out từ China qua bên Việt Nam. Thì mình nên đón nhận nó, và mình nắm bắt những cơ hội đó và mình lấy được nó và về cho mình. Thường á là nhiều khi á, những cái bạn á, thì bạn làm từ những cái nghiệp vụ, từ những merchandise đi lên những cái gì đó, thì bạn cũng cái tầm nhìn của bạn nó cũng chỉ như thế thôi. Thì mỗi ngày thì mấy bạn cũng chỉ được như đây và như đây thôi. Thì công ty á, thì cần có một cái đào tạo nâng cao. Khi bạn hiểu được cái nâng cao nghiệp vụ, đào tạo về kỹ năng mềm,
và những cái văn hóa về cái chính sách này cái kia nọ, thì khi lúc đó bạn sẽ giúp cho khách hàng hiểu hơn và giải thích. Giống như khi mà cái công việc mình làm mà mình không có hiểu được, gọi là nó gọi là tường tận á, hoặc là nó thấu, gọi là nó sâu sắc á, thì cái mình mất thời gian là cái thứ nhất. Nói qua nói lại là nó không hiểu thì rồi nó mất thời gian, rồi nó sẽ không có một cái khả năng gọi là chốt nhanh nè, chốt deal nhanh á. Cái đào tạo kỹ năng mềm cho cái người mà nhân viên của mình, mà cái người mà gọi là merchandise, họ tiếp xúc với khách hàng hàng ngày, cần phải nâng cao họ, nâng cao bằng những cái nghiệp vụ đào tạo kỹ năng mềm bởi những chuyên gia, hay là những cái khóa học, hay những cái gì đó để họ vận dụng được, và họ càng ngày càng thấy hàng sẽ lấy được những cái khách hàng gọi là khách hàng tốt và khách hàng tiềm năng hơn. Và cái điểm cuối cùng mà em muốn chia sẻ ở đây á, là cái chính sách công ty mà nó luôn luôn, cái này sẽ là cái gánh nặng của doanh nghiệp, và nó cũng sẽ là cái phần mà ấp ngược trở lại vô trong cái giá bán. Nếu như cái đơn hàng của mình mình cứ để cho cái chi phí nó phát sinh, và cái lãng phí nó không đáng có, nó không có đáng có. Và chính vì trong cái lãng phí và cái chi phí nó phát sinh quá nhiều, thì nó sẽ là góp phần là tăng vô cái giá bán. Vậy thì mình muốn là ổn định được cái giá bán và luôn luôn đáp ứng ngay tốt ngay từ ban đầu, thì mình cần phải khống chế cái chi phí và khống chế cái lãng phí. Đó là cái điều mà em cần nêu ra cho những bạn hiện tại đang tham gia. Và sau cùng là phần question and answer. Thì em muốn hy vọng qua cái buổi này, thì nếu như có những cái câu hỏi mà cần hỏi riêng thì cũng có thể là liên hệ với em, hoặc là có thể là những cái câu hỏi nào mà, tại vì em thì em rất là đời thường, có nghĩa là em làm việc rất là sâu xa vô nội, tất cả những cái biến động hay những cái gì là em lăn xả vô em làm. Cho nên những cái đó là những cái thực tiễn mà trong sách vở hay là những cái sẽ không có. Em cảm ơn đã lắng nghe. Có những cái thông tin gì cần chia sẻ thì có thể nhắn riêng, hoặc là có thể hỏi em thêm. Và sau đây là có 2 cái câu hỏi mà em mới nhận được, là chia sẻ về cái case study cụ thể để áp dụng là tối ưu chi phí, hoặc là giải quyết vấn đề khi làm việc với các thương hiệu lớn. Thường á, là nếu như nói về cái yêu cầu á, thì đối với họ chỉ cần giá tốt, giống như nãy mình chia sẻ đó, họ chỉ cần giá tốt thôi. Còn họ không quan tâm là nhà máy đó sẽ đi bò hay là cái gì thôi trường hay là gì đó, miễn sao cái giá cho họ là phải là cái giá tốt. Thì như có những cái chi tiết hồi nãy Huế có chia sẻ, là cái phần mà chi phí về sản xuất, cái chi phí về sản xuất nè, về thời gian nhanh gọn lẹ, về cái kế hoạch đó, cái kế hoạch sản xuất, đừng để cho nó bị trôi. Thế giống như mình khi mà mình làm thì đương nhiên cái khi mà báo giá cho bên khách hàng á, thì luôn luôn mình sẽ có ước định cái mã hàng đó sản xuất bao nhiêu ngày, và sản xuất được cái mỗi một ngày là sản lượng được bao nhiêu cái, ví dụ vậy đi. Thì khi mà mình làm trong cái costing là mình, đó là cái con số ước chừng, nhưng khi thực tế sản xuất á, là mình sẽ mình sẽ phân tích được cái gì nó bị ách tắc, cái gì nó bị chậm, cái gì cần phải nhanh, cái gì đó là cái cần phải theo thật sát cái planning của mình. Nếu mình không theo sát thì nó sẽ đổ dồn ra thời gian sản xuất nó rất là nhiều, mà đổ dồn ra thời gian sản xuất nhiều thì sẽ cần là nhân công nhiều, thời gian làm, mà khi overtime nhiều thì chắc chắn cái giá nó sẽ không thể là cái giá tốt được. Và cái cần chia sẻ thứ hai nữa là đó, và cái phần mà tăng chi phí và lãng phí thì hầu như là do là Huế là đi sâu sát với những nhà máy lắm, là hầu như ngày nào cũng bám theo nhà máy và đi theo thực tế của sản xuất luôn á. Cho nên là Huế cũng có thể thấy được là cái lãng phí mà nhân viên làm á, là những cái người ở trên họ không có thấy đâu, thật sự ra không có thấy.
Nhưng mà Huế nhìn vô là Huế có thể là tư vấn cái này nha, Huế đã phát hiện gì nha, cái này là cần phải thay đổi nha. Thì đối với những cái xưởng mà Huế đang làm á, là hầu như họ rất là thân thiết luôn á. Họ lắng nghe mình liền là họ chỉnh sửa ngay. Tại vì Huế có giải thích, nếu như anh không làm ngay bây giờ thì cái tới đây á, cái sắp tới đây những cái mã hàng sắp tới đây của anh á, thì chắc chắn anh sẽ không thể nào mà anh làm được cái giá tốt cho tôi được. Tại vì cái kinh nghiệm của anh nó đang bị ở chỗ này nè, cho nên là cái anh chỉ có phải tăng thôi chứ anh không thể nào giảm được đó. Và cái thứ hai nữa là cái chi phí. Cái chi phí là cái ví dụ như thì Huế thấy nhiều khi cái giai đoạn sản xuất đó nó chỉ cần 3 công đoạn thôi, mà nhà máy nó cứ phải làm sao làm 4 công đoạn nó mới được. Mà khi mà có thêm một cái công đoạn nữa thì nó sẽ là cái tăng cái chi phí ở công đoạn đó, công đoạn không đáng có. Và gọi là cái thực tế sản xuất, giống như cái đơn hàng vừa rồi Huế chia sẻ là cái nhà máy đó nhận 200.000 sản phẩm mà gặp ngay cái nghịch cảnh. Cái nghịch cảnh là thời tiết mà gọi là mưa bão, mưa mà còn bão nữa, mà không thể nào mà gọi là quản lý được cái gọi là sắp xếp được sản xuất. Thì qua cái quy trình mình nhìn, tại sao hàng hóa về là nó phải qua cái công đoạn đáng, nó phải qua zigzag như thế này, mà trong khi đó tại sao không đi một vòng như thế này và kết thúc như thế này. Thì chính như vậy Huế mời ban giám đốc xuống, Huế nói bây giờ nè, theo như Huế nhận định cái quy trình này là không ổn. Thì mọi người lắng nghe và mọi người cũng nói xong sau đó mọi người thừa nhận rằng đúng rồi, đó là Huế có sự góp ý và đi sâu sát vô cái gọi là cái khi mà cái quy trình sản xuất mà nó nó phát sinh tăng ra thì đương nhiên đó là một cái chi phí mà sẽ nhà máy nào họ cũng sẽ phải tính ngược trở lại vô cái giá thành. Đó là 3 cái yếu tố. Thứ nhất lãng phí, thứ hai là tăng chi phí, thứ ba là hàng hóa sản xuất có theo cái tiến độ hay không. Còn không theo tiến độ thì chắc chắn overtime là cái điều khó tránh khỏi. Rồi câu hỏi thứ hai là theo kinh nghiệm của chị, đâu là cái bước quan trọng trong quá trình đánh giá nhà cung cấp hoặc đàm phán mà nhiều nhà mua hàng thường xem nhẹ nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến thành công dài hạn? Theo như kinh nghiệm của chị nha, còn có thể là mọi người có một cái góc nhìn lớn hơn. Thì đối với những buyer lớn á, thì họ đã có cái tiêu chuẩn rồi. Tiêu chuẩn gì? Tiêu chuẩn đánh giá là cái audit nhà máy đó là phải đạt được cái tiêu chuẩn đó nha. Khi đạt là một lẽ, nhưng khi gọi là họ có áp dụng được cái quy trình đó không? Giống như vừa rồi á, là đối với cái xưởng mà Huế làm hàng Costco đi, thì khi mà họ chưa làm hàng thì họ nghe ngóng. Thì nhiều cái nhà máy khác giống như là tôi làm bao nhiêu năm nay là tôi còn chưa dám nhận hàng Costco nữa. Do cái tiêu chuẩn yêu cầu quá khắt khe. Rồi những cái khách hàng khác, trời, cái tiêu chuẩn của Costco thì thật sự ra nó rất khó, cho nên là cần phải cân nhắc khi nhận cái đơn hàng. Nhưng đối với Huế, cái kinh nghiệm mà Huế làm ở những cái mười mấy năm ở trong sản xuất đó, Huế được va chạm với những cái compliance team và những cái tiêu chuẩn nó khác nhau, cho nên Huế có thể hiểu được cái tiêu chuẩn đó là gì. Huế có thể giải thích được cái tiêu chuẩn như thế nào để một cái nhà máy bình thường, một nhà máy chưa bao giờ xuất khẩu, một nhà máy không có tiếng Anh vẫn có thể vận hành được. Và minh chứng ra cái điều họ nhận được 250.000 sản phẩm, 250.000 sản phẩm, và họ chỉ đánh giá tiêu chuẩn Costco, mà Huế còn thừa nhận rằng cái tiêu chuẩn này đối với những người đã từng qua BSCI á, là nhiều năm BSCI còn chưa thể thực hiện được. Nhưng đối với họ, chỉ trong vòng vỏn vẹn có 14 ngày thôi mà họ đã đạt được tiêu chuẩn cao của Costco đó. Thì khi họ chưa làm là họ đã giống như họ nghe những cái lời bên ngoài thì họ đã giống như nào tự họ sợ rồi, họ không có dám mà bứt phá. Thì Huế bên cạnh, Huế đồng hành, Huế nói nè, không có gì sợ, không có gì lo, cái tiêu chuẩn đó là cái tiêu chuẩn rất bình thường. Thì bây giờ nếu mà anh chưa bao giờ từng làm không, thì anh thuê đi, anh thuê tư vấn đi. Tư vấn thì họ sẽ cho mình cái bức tranh. Nhưng đối với Huế đã từng đi theo những cái team compliance đó, Huế hiểu rất rõ, nó không có gì khó. Nhưng khi anh đã làm được, anh hiểu được cái quy trình
cái đánh giá nó rất là hay nha. Nếu như mình đã học được cái đánh giá đó rồi và mình vận dụng được, gọi là vận dụng luôn á, chứ không phải là khi mình đánh giá xong rồi mình dùng cái đánh giá đó để là mình đối phó, để sao, để mình được cái tiêu chuẩn đó, mình đánh giá mình được đạt. Nhưng khi vận dụng được á, anh vận dụng được đúng và nó gọi là vận dụng tốt á, thì nó mang lại cái hiệu quả sản xuất rất cao. Mang lại hiệu quả rất cao. Tại vì Huế thấy những cái nhà máy có khi là họ đã từng làm BSCI rồi, họ đã học qua rất nhiều cái quy trình rồi, nhưng tới chừng vô sản xuất không áp dụng. Nó rất tiếc luôn á. Nếu mình tận dụng được cái đó, họ áp dụng đi thì nó sẽ tăng cái hiệu quả. Cái hiệu quả là cái mà góp phần cái giá tốt. Cái giá cho buyer họ mong muốn và họ đạt được cái điều đó. Còn cái việc mà xem nhẹ thì thật sự họ không có xem nhẹ đâu, tại vì họ đã trao cái quyền đó cho bên thứ ba đánh giá rồi. Miễn sao họ đạt được những cái tiêu chí đánh giá đó thì có nghĩa là họ đã hiểu được, họ ứng dụng được cái quy trình. Nhưng khi họ đạt được cái đó, quan trọng là họ có ứng dụng được nó hay không, hay là cái quy trình đó, compliance đó chỉ giúp họ để lấy được cái đơn hàng thôi. Và theo như cái hàng Costco mà Huế đang làm á, thì trong cái quá trình làm thì Huế luôn luôn tư vấn. Do Huế học được những cái đánh giá đó mà Huế tư vấn được cho nhà máy, và Huế có thể là đưa ra những cái lời khuyên. Và trong cái quá trình mà làm mà sản xuất á, cho nên Huế biết được cái quy trình sản xuất nó như thế nào. Đó, chính vì cái yếu tố đó mà Huế có thể dám tin tưởng, dám lựa chọn những cái nhà máy chưa bao giờ xuất khẩu và chưa bao giờ đánh giá và chưa bao giờ là có một cái gọi là cái tiếng Anh, mà cái đó là cái rào cản đối với nhiều nhà máy. Họ chưa làm là họ đã sợ rồi. Nhưng mà không, những cái người mà Huế bên cạnh Huế, họ rất là, bản thân Huế đã trao cái tin tưởng cho họ và bản thân họ cũng đã trao cái tin tưởng cho Huế. Có nghĩa là họ tin tưởng vào sự dẫn dắt của Huế, và Huế cũng tin tưởng vào cái việc như là Costco với Walmart hay là những cái đơn hàng của Huế đang đặt với nhà máy hầu như rất lớn, toàn là mấy triệu đô không à. Cái việc mà chậm trễ cái đó là nguy cơ gây cái nguy hiểm cho bên công ty Huế luôn á. Nhưng mà Huế cứ chỉ cần nhìn vô cái gọi là cái thái độ của ban lãnh đạo á, chỉ cần họ hợp tác, cái hợp tác của họ là có thể hóa giải được mọi thứ, và cái hợp tác của họ là có thể mang đến cái lợi ích cùng nhau và cùng đồng hành với nhau phát triển. Còn thật sự xem nhẹ, và những cái buyer mà xem nhẹ thì họ không có xem nhẹ đâu, họ chỉ quan tâm làm sao hàng đến đúng hạn, giá tốt nhất, và tiêu chuẩn, họ đạt cái tiêu chuẩn để đánh giá cái nhà máy đó đạt được cái tiêu chuẩn là được. Còn những cái khâu sau thì Huế là người dẫn dắt nhà máy, và Huế sẽ giải quyết vấn đề, và Huế đã hỗ trợ nhà máy làm thật tốt cái việc đó. Thì nếu có những cái nhà máy đó, ngày hôm nay thì Huế có cơ hội để Huế trao đổi, cũng như là Huế cũng có cơ hội để mà gặp gỡ được những nhà máy nào mà cần giống như là cần một cái cầu nói, thì Huế rất là hoan nghênh. Hôm nay Huế cũng cảm ơn các bạn bên GS đã cho Huế cái cơ hội, và Huế rất mong, tại Huế biết ở thị trường Việt Nam có rất nhiều nhà máy mạnh, có rất nhiều chưa bao giờ xuất khẩu, nhưng bản thân họ nội lực đã rất mạnh, chỉ có họ cái là họ chưa có cơ hội để họ bứt phá thôi. Cho nên là nếu như tin tưởng Huế thì liên hệ Huế, thì bởi vì Huế sẽ hứa rằng là chỉ cần thật sự nhiệt huyết và thật sự là mong muốn nó gắn liền với cái nhiệt huyết thì Huế mới làm được, Huế mới giúp được. Còn mong muốn thôi và không nhiệt huyết thì thật sự điều đó rất khó với Huế. Thì hôm nay thì Huế mong muốn là nhận được nhiều cái kết nối với nhiều nhà máy. Thì bên GS Sourcing cũng đã, trong cái quá trình nhiều tháng nay thì bên GS cũng đã hỗ trợ Huế rất nhiều, là bên GS đã giới thiệu những cái nhà máy, và thực tế là Huế đã có kết nối và có những cái đơn hàng cụ thể với bên GS, bên GS đã giới thiệu. Thì đó là một cái tin vui, và cũng là từ từ thì Huế cũng sẽ mong muốn là
SECC sẽ có thêm nhiều nguồn hàng và có thể là kết nối, tại vì có thể là mang đến nhiều cái đơn hàng, lôi nhiều cái đơn hàng tiềm năng và những cái đơn hàng giá trị lớn, là thúc đẩy về cho những nhà máy của mình. Rất là tự hào về những nhà máy là họ muốn thì mình sẽ giúp. Thì cảm ơn các bạn. Cảm ơn chị Huế với những chia sẻ rất là thiết thực và câu trả lời vô cùng là giá trị, mang lại rất là những góc nhìn thực tế cho các khán thính giả đang tham dự webinar của mình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em. As we come to the end of today's webinar, I would like to sincerely thank our speakers for sharing their valuable insights and experiences. We hope today's section has provided you with useful insights and practical perspective to support your sourcing strategies moving forward. And before we close, I would like to take this opportunity to remind you that Global Sourcing Fair Vietnam 2026 is just 1 month away. So Global Sourcing Fair Vietnam is one of the key sourcing events in the region, showcasing over 40,000 export-ready products across 4 core categories: fashions and accessories, home and gift, electronics and home appliances, and printing and packaging products. The fair brings together more than 500 verified suppliers from Vietnam and across Asia, and is expected to welcome over 12,000 buyers from all over the world, creating valuable opportunities to connect directly with manufacturers. And we warmly welcome all buyers to visit and source across these key categories and to explore new partnerships at the show. We look forward to seeing you in 1 month at Global Sourcing Fair Vietnam, taking place from April 22nd to 24th, 2026 at SECC, Ho Chi Minh City. For more information, please visit our website or follow the Global Sourcing Fair Vietnam fan page for the latest updates. Once again, thank you to our speakers and to everyone who joined us today. Have a wonderful day, and we will see you very soon at this show this April. Thank you.